హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. కోడి పెప్పర్ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ 250 గ్రామ్స్ చికెన్, 1 కప్ ఆనియన్స్, 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, హాఫ్ లెమన్, 1 స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, 1 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, అల్లం పేస్ట్, కొద్దిగా మిరియాలు. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాము. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాము. ప్యాన్ హీట్ అయింది. వన్ స్పూన్ మిరియాలు, జీలకర్ర 1 స్పూన్, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఇవి దోరగా వేగించాలండి. ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేగినాయి కదా, ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం పేస్ట్ వేసుకుందాము. 1 స్పూన్ అల్లం పేస్ట్, ఇప్పుడు 250 గ్రామ్స్ చికెన్ వేసుకుందాము. చికెన్ బాగా ఉడికించుకోవాలండి. కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకుందాము. ఒకసారి చూద్దాము. ఆయిల్లోనే చికెన్ బాగా ఉడికిపోవాలండి. బాగా ఉడికించుకోవాలి.
చికెన్ ఫ్రై అయింది కదండి. ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, కొద్దిగా నిమ్మరసం, కొద్దిగా కొత్తిమీర. ఒక్కసారి బాగా కలుపుకొని 5 నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకుందాము. చూద్దామండి. రెడీ అయిపోయిందండి కోడి పెప్పర్ ఫ్రై. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదండి, ఎంతో ఈజీగా ఉండే టేస్టీగా ఉండే కోడి పెప్పర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.